All right. Everybody still doing okay? Hanging in there? Let me take you into Library PressDisplay. Now, just going to jump to the front page here. Στην αρχική σελίδα. There we go. All right. So, this is what everybody's been waiting for. Όλο αυτό περιμένατε, λέει. So, Library PressDisplay, as we've told you, there's more than 2,200 newspapers and magazines from about 101 different countries in 55 different languages. 2.200 εφημερίδες από 101 χώρες σε 54 γλώσσες. Now, you actually see up at the very top here where it says 2297.54. Now, these numbers are always changing. Τα νούμερα εκεί αλλάζουν, που βλέπετε. Usually every week we're adding between 5 and 10 new newspapers onto PressDisplay. Κάθε εβδομάδα προσθέτουν 5 με 10 εφημερίδες στην εφαρμογή τους. Now, to help you understand about Library PressDisplay is that we have agreements with each and every publisher who is on PressDisplay. Έχουμε ξεχωριστή συμφωνία με τον κάθε εκδότη που βρίσκεται στο PressDisplay. Now, I just want to clarify that the content on PressDisplay is a full replica, and it is the content sent to Newspaper Direct from those publishers directly. We do not provide any scans. We do not scan any content. It's the actual newspaper from the publisher direct. Το περιεχόμενο των εφημερίδων η εφημερίδα μάλλον που παίρνετε μέσα από το PressDisplay είναι ένα πιστό αντίγραφο της εφημερίδας που θα είχατε στα χέρια σας. Παίρνουν κατευθείαν το υλικό από τον εκδότη και το βάζουν στην εφαρμογή τους. Οι ίδιοι δεν παρεμβαίνουν σε κανένα σημείο, δεν σκανάρουν την εφημερίδα, δεν είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο. Το παίρνουν ακριβώς από τον εκδότη και στην ίδια ακριβώς μορφή το δίνουν στο κοινό. Now, the platform itself for libraries and for library patrons, generally speaking, does not require any downloads or installations. We just require that for best user experience, the patron uses the most current version of their favorite internet browser. Δεν χρειάζεται, λέει, κάτι ιδιαίτερο. Ο καθένας χρησιμοποιεί όποιο browser θέλει, όποιον πάροχο του ίντερνετ, δηλαδή Explorer, Mozilla κτλ. Και μπαίνει στη διεύθυνση library.pressdisplay.com. Sorry, I'm just waiting for this to load. Most of our content, we used to work with a company called Akamai, which provided mirror sites around the world for quick access, but now we've actually changed all of our content to be hosted up on the Microsoft Azure cloud. Είχαν μια άλλη εταιρεία που είχε λίγο πιο γρήγορη πρόσβαση, λέει, αλλά τώρα τα έχουν μεταφροντώσει όλα στις Microsoft το λογισμικό. So this is the landing page of Library PressDisplay. The first thing you can notice on the very top right is our multi-language interface. Εκεί υπάρχει το προφίλ σε διάφορες γλώσσες, όπως βλέπετε. Now, I do apologize, we don't have Greek as of yet. Ακόμα δεν έχουμε ελληνικά. But it is something we could work on to provide for the patrons in Greece. Είναι κάτι όμως το οποίο έχουν υπόψη τους να προσθέσουν. The next thing on the top bar is you have your sign in, sign out, alongside with your select title. Εκεί μπορείτε να βλέπετε είναι το sign in, sign out, εγγραφή, μάλλον είσοδος-έξοδος, και εκεί διαλέγετε select title, όπου έχει, όπως βλέπετε, με χώρα, γλώσσα και αλφαβητικά. So we can choose our favorite title by country, by language, or simply by alphabetically. Already said that, sorry. Oh, you did? Okay, no problem. We also have the librarian's picks, and the librarian's picks is the newspapers that the library has chosen as their favorite newspapers for their patrons. Εκεί υπάρχει η επιλογή των βιβλιοθηκονόμων ή της βιβλιοθήκης, όπου έχει τις πιο, ας πούμε, δημοφιλείς επιλογές που έχει κάνει κάθε βιβλιοθήκη. Now, for anybody who likes to research specific topics, we do have a search bar. Κάποιος που θέλει να ψάξει ένα συγκεκριμένο άρθρο ή θέμα, υπάρχει μία μηχανή αναζήτησης εκεί. So, for example, if we want to go ahead and search space travel,
we can do that, or if we want, we can actually go and we can search for our favorite title. For example, since we live in Vancouver, we have the newspaper called the Vancouver Sun. So I can type Vancouver Sun and you can see that it will come up as a title search. Μπορείτε εκεί να ψάξετε και με τίτλο κάποιας εφημερίδας, αν αυτό το ξέρετε, όπως ας πούμε εδώ που γράψανε για μια δική τους εφημερίδα στον Καναδά, ή αλλιώς να γράψετε και το θέμα για το οποίο ψάχνετε με λέξη. Now I'll jump back into the keyword search momentarily, but below this, what we have here is a collection of leading stories throughout the world. Και έχουν στην πρώτη σελίδα μια επιλογή από τα πιο βασικά πρωτοσέλιδα, τα κύρια θέματα που κυκλοφορούν στον κόσμο εκείνη την ημέρα. Now these stories are selected from what we call a smart navigation title, and I'll tell you more about those later, but in short, a smart navigation title means that it has advanced digital features available on it. Ο τρόπος που γίνεται η επιλογή του τι βγαίνει στην πρώτη σελίδα γίνεται μέσω ενός προγράμματος που λέγεται, ας πούμε, νομίζω Smart Navigation, what was the name? Yeah, Smart Navigation. Smart Navigation. Και θα μας εξηγήσει λίγο αργότερα πώς γίνεται αυτό. Επεξεργάζεται κάποια στοιχεία και βγάζει μάλλον τις επιλογές στην πρώτη σελίδα. Now you're also going to see on this page is that we have it sectioned off into different areas. If we want, we can see just business news, or we can see sports highlights, entertainment, editorial, and more. Also, if we scroll down, you're going to see that everything will be sectioned off. You see news, business, sport, entertainment, and then editorial and more. Ναι, μας έδειξε πώς χωρίζονται οι κατηγορίες. Νομίζω όλοι καταλάβατε. Now you're actually going to see as well on the top right hand side, it's called the world in pictures. Now if you're like me, sometimes you don't want to always read what's on the page, but you want to look at the images. It's kind of a fun way to navigate the newspapers and a fun way to navigate what's going on in the world. Εκεί υπάρχει ένα τμήμα που λέγεται «Ο κόσμος σε εικόνες» και λέει και τον ίδιο του αρέσει πολλές φορές αντί να διαβάζει να βλέπει σε εικόνες. Οπότε είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος καμιά φορά να δεις τα νέα στον κόσμο. You see that some articles, they have a number beside them. Κάποια θα έχουν ένα νούμερο δίπλα τους. What that means, it's the number of comments on an article. Αυτό δείχνει τα πόσα σχόλια υπάρχουν για αυτό το άρθρο. What's really nice about the commenting is that these comments come from library patrons all around the world. So as you as a library patron, you can actually interact with people from all around the world and create discussions on different topics and different global events that are taking place. Το ενδιαφέρον, λέει, με τα σχόλια είναι ότι προέρχονται από χρήστες των βιβλιοθηκών από όλο τον κόσμο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έρχεσαι σε επαφή και με άλλες βιβλιοθήκες, έτσι, σε όλο τον κόσμο. Now I'm just going to click on one of these and I'm just going to show you, for example. Θα σας δείξω ένα παράδειγμα από τα σχόλια μάλλον τώρα. So it's actually opening up the content into what we call a text view. And then you can see that there's comments below. Μας δείχνει πώς εμφανίζεται ένα άρθρο με τα σχόλια από κάτω. Now just jumping back into the front page here, what's also kind of interesting is that you can see global headlines from the past week as well. So there's a green bar, and for example, if I want to see what was popular on the 15th of March, βλέπετε, εκεί μπορείτε να πάτε και σε μια διαφορετική ημερομηνία παλιότερη για να δούμε πρωτοσέλιδα και ειδήσεις από τις προηγούμενες μέρες. Και η Κύπρος. Right, so the page is now refreshing with this content from the 15th of March. Παράδειγμα, τώρα βλέπουμε στις 15 Μαρτίου τι συνέβη. And if we want, we can just quickly jump back into current, and this is current up-to-date news that's updated every 10 minutes. Κάθε 10 λεπτά υπάρχει ενημέρωση του λογισμικού για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Now, the content on here on the right-hand side, you see it says readers versus editors. There's the option that we can show the content on what readers believe
is the most important content, or we can slide this to what editors will find to be more important. Μάλιστα, εκεί μπορείτε να επιλέξετε στο αν θέλετε να έχετε την επιλογή των αναγνωστών στο τι είναι πιο σημαντικό ή την επιλογή των εκδοτών στο τι είναι πιο σημαντικό. Οπότε αλλάζει και αυτό που βλέπετε στην οθόνη. We can also show content from all sources, which is all the newspapers on PressDisplay, or we can show content only from librarians' picks. Librarians' picks being the newspapers listed below that the library has chosen as their preferred newspapers. Μάλιστα, και εκεί έχει άλλη μία επιλογή, ώστε το περιεχόμενο που θα επιλέξετε εσείς να εμφανίζεται να είναι από όλες τις εφημερίδες που παρέχει αυτή η εφαρμογή ή από αυτές που έχουν επιλέξει οι βιβλιοθήκες, το Librarians Picks που είναι δίπλα και εμφανίζονται ακριβώς από κάτω, που είναι οι εφημερίδες που οι βιβλιοθήκες έχουν επιλέξει ότι είναι οι δικές τους αγαπημένες. So as you may have noticed, you can also go in to select language, and you can show content from all different languages throughout the platform. Is there anybody here who speaks any other languages other than Greek or English? Υπάρχει κάποιος που μιλάει άλλη γλώσσα εκτός από αγγλικά ή ελληνικά, ναι. Okay, and which one? Italian, German. Ooh, very talented. Beautiful. So, for example, if you'd like, you can go in here. You can put German. You can put Italian. Εδώ μιλάμε για το περιεχόμενο των εφημερίδων τώρα σε τι γλώσσα είναι, γιατί είδαμε πριν ότι ας πούμε ελληνικά δεν υπήρχαν για την σελίδα, αλλά για το περιεχόμενο των εφημερίδων φυσικά και υπάρχουν εφημερίδες στα ελληνικά και σε όλες τις γλώσσες που είπαμε προηγουμένως. Οπότε εκεί επιλέγει, βλέπετε, έχει επιλέξει γερμανικά, ιταλικά και ελληνικά. Οπότε αυτά που δείχνει τώρα σαν κύριοι τίτλοι είναι σε αυτές τις τρεις γλώσσες. So now you can see that the website is now populated with all Greek, Italian and German content. That's what I said. Oh, perfect. So you got Il-Sol 24, Hamburger Morgen Post, you know, a number of different titles here. Now, the way we position library press display in libraries is always on international content. Αυτό που έχουν βάλει σαν προκαθορισμένο αυτοί στις βιβλιοθήκες είναι στο περιεχόμενο διεθνούς ενδιαφέροντος, ας πούμε. Positioning on international content is because a traditional library would not be able to afford, and also due to time restraints, would not be able to bring as much of this content into their library without such a platform such as Library Press Display. Και ο λόγος που το κάνουν αυτό είναι γιατί πιστεύουν ότι μια παραδοσιακή βιβλιοθήκη, μια οποιαδήποτε βιβλιοθήκη δεν έχει τη δυνατότητα ούτε οικονομική, αλλά και από θέμα χρόνου να έχει όλη αυτή την πληροφορία μαζεμένη χωρίς αυτό το εργαλείο. Now we do have a few Greek titles, from Greece. We don't have a large collection of titles from Greece, but we do have a few. Έχουν λίγες ελληνικές εφημερίδες, όχι πάρα πολλές, αλλά έχουν κάποιες, τις βλέπετε. Την Καθημερινή, την Ναυτεμπορική, Κέρδος. But we do have a wealth of additional global and international content. What I want to take you today is, does anybody have a favorite international newspaper? Maybe Wall Street Journal or International Herald Tribune? Έχει κάποιος αγαπημένη εφημερίδα από το εξωτερικό, όπως η Wall Street Journal? The Guardian? Perfect. Great example. So, for example, we can go The Guardian, or we can just type Guardian, and it would come up. Είτε γράψετε Guardian είτε The Guardian, εμφανίζεται στις επιλογές. So the first thing you're going to notice, up on the top, is that it's today's edition. Tuesday, March 19th, 2013. Αυτό που βλέπετε είναι η σημερινή έκδοση, αυτό που βλέπουμε. What you have on the top toolbar is you have a table of contents. Περιεχόμενα. So you can actually see each article sectioned off. Και μπορούμε να βρούμε το κάθε άρθρο στο κάθε τομέα. And you can also see the article ranking by the green bar. Εκεί υπάρχει μια αξιολόγηση του άρθρου, εκεί σε αυτή με το πράσινο χρώμα. And as I mentioned before about photographs, we actually have a picture gallery available too. Και πάντα υπάρχουν και φωτογραφίες από την κάθε εφημερίδα. So this allows us to actually go through the whole newspaper and see the photographs within the newspaper.
Εδώ, ας πούμε, έχει όλες τις φωτογραφίες που υπάρχουν μέσα στην εφημερίδα και επιτρέπει να κάνεις μια βόλτα μόνο στις φωτογραφίες. And if we click on this photograph, it will take us right to that specific page. We also have the option to print this image. Or email. Or we can email. Κάνοντας κλικ στη φωτογραφία, σας πάει κατευθείαν στην αντίστοιχη σελίδα της εφημερίδας και δίνει και την επιλογή του να εκτυπωθεί ή να αποσταλεί με email. On the right-hand side, we have a view all thumbnails, so you can actually go through the newspaper, quickly navigate the newspaper by thumbnails. The thumbnail icon is also available on the bottom toolbar, and you can also click on the top, and it will list out all the thumbnails. Λοιπόν, δεξιά βλέπετε κάθε φορά την κάθε σελίδα της εφημερίδας σε μικρή εικόνα και κάτω με αυτή την επιλογή τις βγάζει όλες τις σελίδες σε μικρή εικόνα για να μπορείτε να τις κοιτάξετε πάρα πολύ γρήγορα και να βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει. So if I click on, say, page 26, for example, it's going to take me right into that page. Δεν χρειάζεται να μεταφράσω, βλέπετε κατευθείαν με τη σελίδα. Είναι εξαιρετική η εφαρμογή. Now there's some very easy ways to navigate the newspaper. As I mentioned, we have the thumbnails, but just to click and read the content, just a single click, and it will zoom you in to the content. Κατευθείαν με ένα απλό κλικ γίνεται μεγένθηση και βλέπετε το περιεχόμενο, καθαρίζει. Now, as I mentioned, all the content is a full replica, so you will never see a scanned copy on Newspaper Direct's website. You will never find a wrinkle on the page because it's the full replica from the publisher directly. Αυτό που σας ξαναείπα και πριν, παίρνετε ένα ακριβές αντίγραφο της ίδιας της εφημερίδας, γι' αυτό και ποτέ δεν πρόκειται, ας πούμε, να δείτε κανένα τσαλάκωμα ή κάτι τέτοιο, γιατί δεν τη σκανάρουν. Την παίρνουν όπως ο εκδότης τη στέλνει στο τυπογραφείο. What we can also do is we can also create a custom zoom. So for example, if we would like, we can click and draw a circle, and it creates a custom viewing pane. Απίστευτο. Βλέπετε ότι αν θέλουμε κάτι, κάνει ένα κύκλο γύρω από αυτό με το ποντίκι και αυτό εκείνη τη στιγμή αμέσως έρχεται στην οθόνη μεγεθυμένο. Now you're going to notice that when I flip a page, whether it be front or back, I just click on the corner. But you're going to notice that all the articles are going to highlight in blue. So you can see that when I put my mouse on the top of an article, it highlights in blue. So now what I can do is I just click on the headline of the article. Ναι, και εδώ δεν χρειάζεται να μεταφράσω. Πάντα πηγαίνοντας στην αριστερή γωνία, βλέπετε το ποντίκι, βγάζει αυτό σαν να ξεφυλίζει τη εφημερίδα και μαρκάρει όλα τους τίτλους των άρθρων με μπλε. Και πηγαίνοντας στον κέρσορα πάνω εκεί και κάνοντας κλικ, μάλλον το βγάζει σε αυτή τη μορφή μεγεθυμένο και αναλυτικά. We can also navigate the whole newspaper by just clicking on the next story or the previous story, and you can jump through the whole newspaper this way as well. Ναι, μπορείτε να πάτε μπρος πίσω και όπως βλέπετε από κάτω έχει και όλες τις άλλες επιλογές με share, έτσι, print, listen και τα λοιπά. Now we do have some translation facilities available. So for example, if you would like to take any of these articles and translate them into whichever language, you can do so. Now the translation is not perfect. It's done on, generally it's done on a, most translation softwares are done on a word-by-word basis, but sometimes some words don't translate correctly. But generally speaking, it should give you the key and main understanding of the content. Εντάξει, οι επιλογές της μετάφρασης θα το ξέρετε αν χρησιμοποιείτε και Google. Επειδή μεταφράζουν λέξη-λέξη, δεν μπορεί να πιάσει ούτε το νόημα, ούτε κάποια ηρωνία ή οτιδήποτε, και οπότε μερικές φορές δεν βγάζει το ίδιο νόημα, αλλά σίγουρα δίνει μια ιδέα για το περιεχόμενο του άρθρου και το τι κυρίως λέει. We have the option as well to listen to the audio. So if you're trying to learn English or another second language, this can be a very valuable tool for you. Αυτή η επιλογή δίνει τη δυνατότητα να το ακούσουμε και αυτό βέβαια λέει και ο ίδιος είπε ότι είναι πολύ χρήσιμο για ανθρώπους που μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα, που σου δίνει την ευκαιρία να το ακούσεις στην πρωτότυπη γλώσσα κανονικά. Χωριά που πιστεύω και για ανθρώπους με πρόβλημα όρασης ή κάτι τέτοιο δίνει.
So you can see that the article now is being read. Ναι, τώρα αυτό δεν είναι συνδεδεμένο με τα ηχεία, αλλά αυτή τη στιγμή διαβάζει το άρθρο. We also have the option to print. I understand there's always people who would always like to maybe print an article or print an area. Maybe they like to print a Sudoku puzzle or crossword puzzle. Ναι, μπορεί να θέλετε, λέει, κάτι, οποιοδήποτε στοιχείο του άρθρου να θέλετε να το εκτυπώσετε, δίνει δύο επιλογές. So we can print the text or we can print the graphic of the article. We only allow single page or single article printing. You cannot go through the whole newspaper and print out the full newspaper. It's only a single article or single page. Λέει, επιτρέπεται κάθε φορά μία σελίδα να εκτυπώνεται, but if they choose to print like 2 or 3 articles of the same newspaper, is that okay? No problem. No problem. Yeah, Οπότε, απλώς γίνεται κάθε σελίδα, αλλά μπορεί να επιλέξετε και 2 και 3 άρθρα από την ίδια εφημερίδα. I'm just going to open up another article into a text view here, because what I want to show you next is some sharing features. Θα μας δείξει τώρα και πώς μπορούμε να μοιραστούμε αυτό το άρθρο, προφανώς με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. I enjoy travel, so I always like to put something fun up on my blog. So we have sharing facilities. Now, most people nowadays are online. They're on Facebook, Twitter. Maybe they have their own blog. The library may also have their own blog. What you can do is you can just click on share. If you find an interesting article, you can email it. So what you can do is you can put in your friend's email address, or I can email it to myself and say, EasyJet, okay. And we can click on show email content, and what the receiver will get is a thumbnail of that article. And when they click on that article, it will take them right into PressDisplay. They will not need to have a valid subscription, they just need to be able to just click on that link and it will take them to the content you shared. Λοιπόν, αυτό τώρα, έτσι όπως είδατε με αυτή τη διαδικασία, επιλέγοντας από εκεί το email, μας δείχνει πώς θα το λάβει ο αποδέκτη, ο παραλήπτης, όπου θα πάρει μία μικρή εικόνα του άρθρου όπως εμφανίζεται στην εφημερίδα, αλλά αν κάνει κλικ στον τίτλο του άρθρου, θα πάρει ολόκληρο το άρθρο, χωρίς ο ίδιος να είναι γεγραμμένος στο πρόγραμμα. If I have my own email address or my own email system on my laptop, I just click send using the personal email account and it can send it from my own personal account. Όπως είδατε, στον αποστολέα βγήκε το Future Library Βέρια, αλλά αν είμαστε στο δικό μας υπολογιστή, μπορούμε εκεί με εκείνη την επιλογή να φανεί η δική μας διεύθυνση στο email. Now, since Library PressDisplay is a shared platform, so all the patrons share the same account, there are no bookmarking features, but we have implemented some useful tools which can be used for people who may want to bookmark a specific article. This solution, there's dig.com, and also there's another website called Delicious. It's del.icio.us, and it's a perfect tool for online bookmarking. Εδώ λέει ότι επειδή οι ίδιοι δεν χρησιμοποιούν αυτό με το bookmarking, είναι άμα έχετε δει σε κάποιες άλλες σελίδες που βγάζουν είτε οι σελιδοδείκτες είτε ένα δικό τους λογότυπο πάνω στην περιοχή κτλ. Αυτοί δεν το κάνουν μέσω από αυτά τα δύο εφαρμογές, το Dig και το Delicious, που θα μας δείξει τώρα προφανώς. Additional tools, social tools, for example, there's often times when we've met lots of patrons who are very moved or they're very inspired by specific content. So we allow them to put the content onto their Facebook wall or onto Twitter and create discussion amongst their friends and their peers. Το ίδιο μπορεί να γίνει και μέσω Facebook. So if someone, for example, puts that on their Facebook wall, do they get the full content of the article? They do. So they're going to be positioned with a thumbnail image of the article and then they just click the link. Το ίδιο με το email, δηλαδή αν αυτό κάποιος το βάλει στον τοίχο του στο Facebook, θα βγει μια μικρή εικόνα ακριβώς όπως εμφανίζεται στην εφημερίδα και με το κλικ στον τίτλο βγαίνει το περιεχόμενο του άρθρου. Όχι όμως, το είδατε πώς γίνεται, όχι με τη μορφή που εμφανίζεται στην εφημερίδα, σαν ένα κείμενο απλώς.
We can also work with blogging websites such as Blogger, WordPress.com, or MSN Spaces, for example. Now, the best thing to do is you just click on the blog icon, and what you can do is you can type your content here. To get to Moscow. Okay. Now, if we have our own blog, so if the library has their own blog, what they can do is they can click on View Source, and they can actually copy and paste this HTML into their own blog. Or what you can do is you can use one of the services that we provide. So you just click Next, and you just put in your WordPress account. So for example, I'll put in my account, words from my mouth. And I can click Submit. So what this is going to do now, it's going to send this article directly to my blog. Τώρα μας έδειξε έναν τρόπο για το πώς μπορούμε να δημοσιεύσουμε ένα από αυτά τα άρθρα είτε σε δικό μας, στο δικό μας blog μάλλον. Όσοι ασχολούνται με αυτό νομίζω το καταλάβανε πώς γίνεται. Και τώρα θα μας δείξει πώς εμφανίζεται μάλλον στο δικό του blog αυτό που μόλις έκανε. Να το. So there you go. So now you actually see this is actually now on my blog. And it's a very easy way to share content. And so what you do, this is exactly the same way that you're going to see if you send an email to somebody. So you have the thumbnail, and then you have the link. Όπως είδατε, είτε το στείλετε με email, είτε το βάλετε στο Facebook, είτε στο blog, εμφανίζεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Μικρή εικόνα και από τον τίτλο του άρθρου σε οδηγεί στο περιεχόμενο. So if I click on the link, it's going to take me right into PressDisplay and should take me right back into that specific article. Αυτό μας δείχνει τώρα ότι θα κάνει κλικ στον τίτλο για να τον πάει στο PressDisplay και στο συγκεκριμένο άρθρο. Με αυτή τη μορφή. And there you are. All right. Now, also what we can do is we can click on Zoom, and it will take us back into the original image view. Or we can go down below and we can say, you know what, this article was well written. We click well written, and we can comment. So library patron Mark says, EasyJet is the way to go. And we submit the comment. Now other patrons on PressDisplay will be able to access. Now, for example, if I want, I can delete my comment, or I can edit it, and also if there's other comments on the platform, if there is an offensive comment, we can mark it as abuse, and then our customer support team receives that, and then we can remove the link on our end. Yes, but as I saw, this was commented. It says Mark of Prodopsalto Dimitrios, which is the name of, coming from our library. So everyone using this library and comments on each article. That will be fixed. So, it shouldn't be like that. Okay. But it will be fixed. No problem. Μας έδειξε πάντως έναν τρόπο για το πώς μπορούμε, αφού δούμε ένα άρθρο, είτε να το αξιολογήσουμε ότι είναι καλά γραμμένο ή όχι, που είχε εκείνο το... ή να γράψουμε κάποιο σχόλιο. Δηλαδή αρκεί να κάνουμε ένα κλικ στο well written ή not well written για την αξιολόγηση ή παρακάτω με τον τρόπο που έδειξε να γράψουμε ένα σχόλιο. Αν κάτι όμως έχει κακόβουλο περιεχόμενο ή θεωρείται προσβλητικό, θα το μαρκάρουμε ήδη και θα διαγραφεί. Now there's a few more interesting features that I want to show you with the smart navigation newspapers. For example, when we click and we zoom in here, what you're going to notice is that there's links that are highlighted. For example, it says 6 to 7, or continued on to page 2. We can go down here. You may see email addresses that are highlighted as well. So we have what we call article linking throughout the pages. So if it says 14 and 15, we click on 14, 15, and it's going to take us into page 14 and 15 to the continuation of that content. Είναι βέβαια σαν εφημερίδα, αλλά όπως βλέπετε σε κάποια σημεία, είναι δηλαδή clickable αυτό που λέμε, μπορείτε να πάτε από πάνω το κέρσορα και να κάνετε κλικ και σας πάει είτε στη συνέχεια του άρθρου, είτε στη συνέχεια του ίδιου περιεχομένου, ανάλογα κάθε φορά με το τι είναι αυτό. You're also going to notice on the bottom, it's the second button in,
there's an option for a one-page view and a page width view. First off, the page width view will make the page a little bit wider, and it will make the content a little bit easier to view without clicking and zooming in. Εντάξει, αυτές είναι διάφορες εφαρμογές. Μπορείτε να επιλέξετε να βλέπετε μία σελίδα ή δύο σελίδες στην οθόνη. Αυτό με τη μία σελίδα που μόλις μας έδειξε, το κάνει λίγο πιο φαρδιά και πιο εύκολα αναγνωρίσιμα τα στοιχεία που έχει. The other option is you can go into a one-page view rather than viewing the full spread of the newspaper. Αν βάλουμε τη μία σελίδα θα το βλέπουμε. So just take a quick moment to load. Ναι, το βλέπουμε σε μία σελίδα εδώ. So you can actually navigate the whole newspaper that way as well. Yeah. Now, is there anybody here who likes to do research? Who likes to go on to, say, Google? Αρέσει σε κάποιον να κάνει έρευνα έτσι, στο Google, να ψάχνει λίγο περισσότερα τα πράγματα, λέει. Right, so there's an important thing to know. A lot of patrons and a lot of librarians, even for that matter, ask, you know, why use PressDisplay for research purposes? And it's a very valid question, very common question. Newspapers cover a wealth of different subjects, everything from science, politics, entertainment, pop culture, pretty much anything you can think of, newspapers have them included. Now, the other thing is that when you go on to, say, a normal, what we would consider a news website, maybe similar to, say, a Google News or Yahoo News, what you need to know is that the newspapers and the publishers do not put all of their content on those websites. Αυτό τώρα λέει, ένα ερώτημα είναι γιατί κάποιος να ψάξει ας πούμε στο PressDisplay κάνοντας μια έρευνα και όχι στην μηχανή αναζήτησης Google, Yahoo ή οτιδήποτε. Αυτό που το κάνει διαφορετικό είναι πρώτον ότι οι εφημερίδες καλύπτουν μια πολύ ευρεία γκάμα ενδιαφερόντων και θεμάτων και ένα δεύτερο είναι ότι αυτοί οι εκδότες στην ηλεκτρονική τους σελίδα ή στο Yahoo, στο Google κτλ. Δεν βγάζουν όλο το περιεχόμενο της εφημερίδας που εδώ υπάρχει. So in general terms, newspaper publishers or what might be on, say, a traditional news website on Google News or Yahoo News, if you're searching content, is maybe between 15 and 20% of newspaper may be included on there. And generally those will only be headline news, such as there is a bomb here, somebody died here, you know, very top headline news. Αυτό λέει που θα βρείτε σε τέτοιες σελίδες είναι το 15 με 20% του περιεχομένου των εφημερίδων και είναι κυρίως ειδήσεις πρωτοσέλιδου, τα πολύ χτυπητά θέματα. Now, if you're doing a keyword search, now let's say through a newspaper publisher's website, it's more and more common now that newspaper publishers are putting paywall. So you get maybe between 25 and 40% of a newspaper publisher's content on their website. Ναι, και κάποιες φορές λέει σε κάποιες σελίδες ορισμένων εκδοτών μπορείτε να έχετε μια περισσότερη πρόσβαση, η οποία πάλι φτάνει γύρω στο 40% της πληροφορίας. With the PressDisplay solution, as you've seen, is you're going to get the content, the whole newspaper. So when you do a keyword search and you're doing some research throughout newspapers around the world, you're searching the full newspaper and not just a limited selection of the content. Με το PressDisplay έχουμε πρόσβαση στο 100% της πληροφορίας όταν ψάχνουμε με λέξη κλειδιά, ας πούμε, με λέξεις κλειδιά, όπως μας έδειξε πριν. Now, sir, you mentioned that you like to do research. Is there a specific keyword that you would be interested for me to search? It comes from the past and I don't know any archive recovery if you can find. Okay, so the content on PressDisplay is a current up-to-date platform. So we give up to 90 days back issues. So 3 months. Το περιεχόμενο που είναι κάθε φορά διαθέσιμο είναι μέχρι 3 μήνες πριν. Οπότε αυτό που ψάχνετε θα ψαχτεί σε υλικό που υπάρχει μέχρι 3 μήνες. 90 μέρες. Then let me give you an instance, for example, the Academy Awards. Academy Awards, perfect, okay. So we can do several things. We can type Academy Awards. Ψάχνουμε για τα Oscar τώρα. Did I spell it wrong?
Ένας τρόπος είναι αυτός, να γράψουμε Academy Awards, ας πούμε. Is that right? No. Όχι Academy. So we have the option to search today, the last 3 days, this week, this month, at any time. If we do any time. Did you mistype it on purpose? Academy. Okay. I guess it depends if you're doing a British or American. Oh, I see. Perhaps. Yeah, but on the bottom it says, yes, British Academy. Yeah. So we'll pick up different phrases, but what you can do as well is you can also do this. You can go advanced search, and you can choose exact phrases, right? So if we go in here and we just take this into here, and Εντάξει, μας δείχνει τους διάφορους τρόπους που μπορούμε να ψάξουμε με τη λέξη κλειδί, είτε με το που να θέλει όλες τις λέξεις, είτε τουλάχιστον μία από τις λέξεις, είτε καμία από τις λέξεις. Έχει τους διάφορους τρόπους που έχουν όλες οι μηχανές αναζήτησης. And we can also search with specific words, so exact phrase with specific words or without specific words. So for example, if we wanted to exclude, say, maybe 85th, you know, we can exclude a specific word. So it's a very standard Boolean keyword search. Κλασική μορφή αναζήτησης με λέξεις κλειδιά. I'm just going to show you here that you're also going to see that content is coming from a lot of different newspapers, you know, from Chattanooga, The Day, Leader Post, Ireland, Germany, so a lot of different content. Και βλέπετε εδώ τα αποτελέσματα είναι σε διαφορετικές γλώσσες και από πάρα πολλές διαφορετικές εφημερίδες, από διαφορετικά μέρη. We can search in specific countries. Μπορούμε όμως να ψάξουμε σε συγκεκριμένη χώρα. Or we can search by specific languages as well. Και φυσικά και γλώσσα. Additionally, we can search by date range or by any time. So if we know there was an article last weekend, we can choose that specific time. Μπορούμε να επιλέξουμε και τον χρόνο ανάμεσα στον οποίο δημοσιεύθηκε το άρθρο ή να βάλουμε σε όλο το αρχείο. Additionally, if we have a favorite news author, favorite writer, we can do that. Μπορούμε να ψάξουμε και με τον δημοσιογράφο, με τον συγγραφέα του άρθρου, με τον... We may also search in the headline or in the body of the article as well. Και μπορούμε να ψάξουμε τα αποτελέσματα να είναι μόνο στον τίτλο ή και μέσα στο σώμα του άρθρου. Now in here you're going to see that there's 31 results here for this. And if I customize it now it gives me a update here, sorry. So it does pick up misspelling, and also as you've seen, there's an American and British ways for typing on that specific word. But we'll just go back here. I'm just going to show you here. We'll just Ναι, όπως βλέπετε, όπως και στο Google σε ρωτάει μήπως εννοούσες αυτό, γιατί εδώ το έγραψε με τον αμερικανικό τρόπο, λέει, και οπότε σου δίνει και την εναλλακτική. Αλλά αυτό που μας έδειξε πριν είναι ότι στην αρχή είχε πολλά αποτελέσματα και όταν θα έκανε τις επιλογές, αυτό περιορίζει σε λιγότερο αριθμό αποτελεσμάτων. So in here it's 24,611 results. Now we're just going to go back into here and we're just going to... Αυτό θα μας δείξει τώρα. We're just going to exclude a couple words. And we're just going to exclude British as well. And let's update the search. And you can see that the new results will be 6,287. Από 24.000 γίνανε 6.000 τα άρθρα τώρα. Now you have the option here. So for example, this article comes up in Canada. It's a French newspaper. Αυτό είναι σε μια γαλλική εφημερίδα στο Καναδά. Any French readers here? Γαλλικά μιλάει κάποιος εδώ? No. Έχουμε, oui. Oh, we got one? Okay. Okay. So this publisher actually won't give us the access here, but let's go back into our last search results. I'm just going to jump back into last search results here. I'm not sure if I did that. So let's do this.
There we go. So we'll get back to the results here. Now I'm just going to pull up one here that's just in a foreign language here. We should be able to find one here. Let's go French, German, Greek, Spanish, Italian, and like, sorry. That's sorry. There we go. So here's one in German here from Austria. So what we can do is we can take this content and we can actually translate this one back into English. Εδώ τώρα περιόρισε τα αποτελέσματα σε 4 γλώσσες που να μην είναι αγγλικά και μας δίνει ένα αποτέλεσμα στα γερμανικά από μια αυστριακή εφημερίδα και θα το μεταφράσει στα αγγλικά. Now for somebody like myself, I can't read German, so this allows me the opportunity to access content that traditionally would not be available for me to access. Και έτσι του δίνει, λέει, τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε ένα περιεχόμενο που δεν θα μπορούσε αλλιώς να το διαβάσει, βέβαια με τα προβλήματα που είπαμε και πριν της μετάφρασης. Well, what's really nice is that the keywords are highlighted, and you'll also see them highlighted on the page as well. Λέξεις κλειδιά που βάλαμε πριν στην αναζήτηση είναι μαρκαρισμένες μέσα στο άρθρο, οπότε μπορούμε να τις βρούμε με αυτόν τον τρόπο. And then you'll also see that there's a link highlighted, so you can click on the link and quickly jump into that page. Και υπάρχει ένα link, όπως είδατε, στο κάτω μέρος της σελίδας, που κάνοντας κλικ εκεί μας πάει ακριβώς στη σελίδα όπως ήταν στην εφημερίδα, όπου εμφανίζεται το άρθρο. Alright, so that's pretty much the library PressDisplay platform. This platform is available inside the library through IP authentication, but we can also set it up so that people can access from home through a link from their website or with a library card authentication. Αυτή ήταν η παρουσίαση, λέει. Αυτό εδώ στη βιβλιοθήκη, όπως σας είπαμε και πριν, παρέχεται δωρεάν από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί το ίντερνετ της βιβλιοθήκης και υπάρχει, λέει, και τρόπος να γίνεται με έναν κωδικό από κάρτα ή κάτι τέτοιο, που προς το παρόν αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμο εδώ στη βιβλιοθήκη, αλλά υπάρχει, μας είπε, και αυτή η δυνατότητα. So I'm going to invite James back up right now. Just go through a couple slides here. Ωραία. Μας δείξει μερικές ακόμα διαφάνειες ο James. Thanks, Mark. Basically, these slides that you've just seen, they are quite straightforward slides. It's really just trying to demonstrate the fact that mobile subscribers are increasing at a very rapid rate. So this press reader effectively is looking to meet that solution for your users in your library. Αυτό δείχνει, που θα μας δείξει τώρα, ας πούμε, αυτές οι διαφάνειες δείχνουν το πόσο έχει αυξηθεί η χρήση αυτής της εφαρμογής από κινητές συσκευές, ασύρματες κινητές συσκευές. Και αυτό θέλουν να κάνουν και με τη βιβλιοθήκη. So our press reader application, it is a free application which can be easily downloaded. It is actually originally a consumer product of ours that we've recently made available to libraries in a form of IP authentication. Λοιπόν, αυτό τώρα το Press Reader είναι ένα application, μια εφαρμογή για τηλέφωνα, tablet κτλ. Το οποίο πρόσφατα κάνανε διαθέσιμο για όλο τον κόσμο μέσα από τις βιβλιοθήκες και είναι ένα μοναδικό προϊόν που έχει αυτό που είπαμε πριν, αναγνώριση της ταυτότητας χρήστη, όπως είπαμε, μέσω της βιβλιοθήκης. Αναγνωρίζει δηλαδή αυτόματα η συσκευή ότι παίρνεις ίντερνετ από εδώ και σου δίνει δωρεάν πρόσβαση. I should mention as well, actually, our press reader it is pre-installed on a number of new devices. So you might notice with new Samsung devices, for instance, BlackBerry, Asus, a number of different tablet devices, it's actually pre-installed on the device when you purchase it.
Και μάλιστα τώρα έχει τέτοια απήχηση που σε κάποιες μάρκες, σε κάποια τάμπλετ που ανέφερε πριν, είναι ήδη εγκατεστημένο, είναι ήδη στις εφαρμογές που έχουν προεγκατεστημένες αυτά τα τάμπλετ. Great. And what Mark's going to demonstrate right now is just the navigation of our PressReader application. Τώρα, να ξέρετε, ο ίδιος έχει συνδέσει στο δικό του τάμπλετ τον projector και θα μας δείξει πώς γίνεται η χρήση αυτής της εφαρμογής από το τάμπλετ. Okay, I'll let Mark take it from here. All right, so as James mentioned, we have this beautiful application. It's called PressReader. Now, what's really interesting and actually really cool even for librarians is that PressReader is the first application to provide an IP authenticated solution for libraries. Είναι, λέει, η πρώτη εφαρμογή που έχει αυτή τη χρήση με την αναγνώριση ταυτότητας χρήστη IP για τις βιβλιοθήκες. Now, PressReader has actually been around for a few years. As James mentioned, it's pre-installed on a number of Samsung Galaxy devices. Is there anybody here who has a smartphone, Samsung Galaxy smartphone, or? Έχει κάποιο Samsung Galaxy smartphone εδώ? Τι έχω έτσι. Are people using iPhones, anything like, or an iPhone user over there? I'm a smartphone. Yeah, alright, so if you're on a smartphone, whether it be BlackBerry, iPhone, Nokia, we do have the application available. You just download it from our website, pressreader.com. Η εφαρμογή αυτή είναι διαθέσιμη στους πάντες που χρησιμοποιούν smartphone είτε tablet. Smartphone. Keep in mind that there are prizes. So I've opened up the app PressReader. Άνοιξε την εφαρμογή στο δικό του tablet και το βλέπετε πώς εμφανίζεται. Now we should be getting a welcome message here. Just gonna double check this moment. Is it maybe because you did it before or every time you launch it? Yeah, it gives the welcome message once an hour, but I just deauthorized my other account. Okay, that's okay. So. Κανονικά πάντως μόλις το ανοίγει, αυτό τώρα λέγαμε ότι μόλις το ανοίγει συνήθως έρχεται ένα μήνυμα καλωσορίσματος, ας πούμε, που σου λέει ότι έχεις αυτό το welcome to this application. Right, so this is what we call my library. So these are the newspapers that I've already downloaded to my tablet or mobile device. Αυτό τώρα ο ίδιος το έχει ονομάσει, είναι αυτό που ονομάζεται η βιβλιοθήκη μου, είναι οι τίτλοι των εφημερίδων που ο ίδιος έχει επιλέξει για να εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα του. So as you can see, these are today's newspapers, Tuesday, March 19th, and you can see a perfect example of same-day content. For example, you can see the title called The Province, and there's also one called The Vancouver Sun. Now this είναι όλες σημερινές εφημερίδες όπως βλέπετε και είναι αυτό που σας έλεγε πριν, πώς μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση σε όλες τις εφημερίδες την ίδια στιγμή. Now, back home in Vancouver, it's almost 5 a.m. So this is available on PressDisplay, on PressReader, before I can buy in my local newsstand, or if I was getting it delivered, I have it available online on PressDisplay before I would even receive it on my doorstep. Εδώ αυτό που λέει είναι ότι αυτή τη στιγμή στον Καναδά δεν έχει ξημερώσει ακόμα, οπότε τη σημερινή εφημερίδα δεν θα μπορούσε να την έχει αγοράσει. Και όμως από το κινητό του θα μπορούσε ή από το τάμπλετ θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της σελίδας, της εφημερίδας. So to select a title, if you want to download a new title, you just go to sources, very easy. And it's just going to update our catalog here because I deauthorized my personal account here. Έκανε επενεργοποίηση για να μας δείξει πώς μπορεί να ενημερώσει τον κατάλογο του. So just take a quick moment. Φορτώνει. So pretty much the whole catalog that's available on Library PressDisplay is also available through the PressReader application. Όμως ο πλήρης κατάλογος που προσφέρεται μέσα από το PressDisplay που είδαμε πριν είναι και από εδώ προσβάσιμος, από αυτό το application. There are a select few, I believe there's only approximately 5 titles where the publisher does not allow us to put them on the application because they have their own
premium application service. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, γύρω στους 5 εκδότες, λέει, από όλους αυτούς με τους οποίους συνεργάζονται, δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στην εφαρμογή για κινητά, γιατί έχουν δική τους εφαρμογή απλώς, αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό. I always make a little joke that, every time you do a presentation, there's always something like it's a little bit funny, So we're gonna fix that. Πάντα λέει, πιστεύει ίδιος ότι κάτι πάει στραβά όταν κάνεις μια παρουσίαση, αλλά θα το φτιάξει. So this application actually as well is a very new application. We've only just launched it about 2 to 3 months ago. Αυτό λέει το λανσάρανε στην αγορά 2-3 μήνες πριν, την εφαρμογή αυτή είναι ολοκαίνουργια. So you could say that it's partially in its still beta stages, but it is a very good working application in a number of libraries already around the world. Είναι ακόμα σε μικρή ηλικία, δηλαδή εξελίσσεται αυτή η εφαρμογή, αλλά σε αρκετές βιβλιοθήκες εφαρμόζεται, το χρησιμοποιούν. What I'm going to do is I'm just going to plug in the other iPad here. Θα το βάλεις σε ένα άλλο iPad. There we go. Okay, so what we can do is you actually see that it was there was a blue bar up top. That means it's authenticated. Now, if we go into sources in the top left corner, we can choose from any of the countries that we would like to subscribe from. You see there's some in Greece here. We can also go into, say, the UK, for example. And if we'd like to download, say, the Independent, we just go to the Independent. Βλέπετε, το ψάχνει με τη χώρα και μπαίνοντας σε κάθε χώρα βρίσκει τις εφημερίδες που είναι διαθέσιμες και τώρα μπαίνει στον Independent, για παράδειγμα. And you have your calendar, where you can actually choose your specific date. Επιλέγεις και την ημερομηνία της εφημερίδας που θες να δεις. You have include supplements, as you can see there's some newspapers that have supplements as well. Έχουν και κάποια ένθετα, μπορείς και εκεί να έχεις πρόσβαση κανονικά. And you can also automatically deliver the new issue. So every day, it will actually give you a push notification to download the new title. So you just have to come into the library to authenticate, and it will automatically update. Με το που έρχεσαι, ας πούμε, στη βιβλιοθήκη για να πάρει τη διεύθυνση IP που λέγαμε πριν, ώστε να σου δώσει πρόσβαση, σου δίνει κατευθείαν το καινούριο τεύχος. Δηλαδή αναβαθμίζει από μόνο του, αν την έχεις ήδη περασμένη την εφαρμογή. And so we just click download, and it will download the new issue here. So just take a quick moment. Now, as I mentioned, we do have some magazines as well. Sometimes, like for example, we have Cosmopolitan. Έχουν και κάποια περιοδικά. So it's good for young ladies, I guess. They like this kind of magazines and lifestyle content. There will be a lot more lifestyle and magazine content, which we find a lot of library patrons, especially in the public library. In the public libraries, it's really something that the patrons do look for. Και αν λέει ανησυχείτε για περιεχόμενο lifestyle σε πολλά περιοδικά, έρχονται οι περισσότεροι τίτλοι σύντομα, λέει, γιατί βρίσκουν ότι τους ζητάνε σε πολλές βιβλιοθήκες. So I'm going to open up the International Herald Tribune. We have the option to view it as a portrait, or we can view it standing up here. So we have two different options. I prefer viewing it on its side here like this. And what you do is it's very similar to library press display. As you can see, you have page linking and article linking, as well as you have text view. So if you click on the headline of an article, or you just go to the next page, you'll see that all the headlines are highlighted.
Είναι περίπου με τον ίδιο τρόπο η εφαρμογή, όπως λειτουργεί και στο PressDisplay. You have different options as well to navigate. So with any tablet, you can also do the pinching, right? So you can pinch. And what's really nice is that the quality is not compromised. You know, as I mentioned, it's all original content. Οπωσδήποτε όσοι χρησιμοποιείτε tablet και τα λοιπά, βλέπετε ότι η μεγένθηση και τα λοιπά γίνεται με τα δάχτυλα όπως γίνεται κανονικά και βέβαια το περιεχόμενο είναι σε πλήρη ποιότητα, δεν χάνεται κάτι στην ποιότητα. On the very top bar, you can jump to different pages with the arrows, but you also have a print screen area. So if you want to go print screen, you can actually do that. You can choose your printer type as well. Or what you can do is you can just do like a screenshot. Like on an iPad, you just push the home and the power button, and it takes a screenshot. Με αυτόν τον τρόπο σας έδειξε πως ένα iPad μπορείτε να πάρετε σαν φωτογραφία αυτό που βλέπετε στην οθόνη. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να κάνετε και print screen, δηλαδή να εκτυπώσετε αυτό που βλέπετε εκείνη τη στιγμή στην οθόνη. You have the text view simply by clicking on the headline of an article. Now what's really neat about this is a new technology that we've also developed. It is called Smart Flow technology. Εδώ πάντως σας έδειξε πως κάνοντας κλικ στον τίτλο περνάμε στη μορφή αυτή που έλεγε text view, που βλέπετε μόνο αυτό το άρθρο πια, και έχουν μια καινούργια εφαρμογή που λέγεται Smart Title. Now what you're going to see is that if I swipe, it's actually going to continue throughout the whole newspaper. I can also play with images, for example. And it will actually go through the whole newspaper on the Smart Flow technology from article to article. Και αν το συνεχίσει έτσι, θα τον πάει από άρθρο σε άρθρο σε όλη την εφημερίδα με αυτή τη μορφή. Additionally, what's really nice about this is that you notice on the very bottom here, it's kind of like a table of contents. Everything is indexed there. You can actually just click on that bottom, and you'll see all the articles listed in here as well. Με αυτόν τον τρόπο βγάζει κάπως σαν τα περιεχόμενα, δηλαδή όλα τα άρθρα σε μία λίστα που υπάρχουν σε αυτή την εφημερίδα για γρήγορο πέρασμα. So there's an article here that says the Vatican fiefdoms has resisted change. So I can click on this article and it will jump right to that specific article in that section, and you'll also see that it's all categorized below as well. Και όπως βλέπετε από κάτω, κάνοντας κλικ στον τίτλο, τον πάει κατευθείαν σε αυτό το άρθρο που επέλεξε από κάτω και επίσης τα χωρίζει και σε κάποιες κατηγορίες, όπως βλέπετε, παγκόσμια νέα, πολιτισμός, μόδα κτλ. Additionally, you can see that it's continued from page 1 on the top, so we can either click on that to take us back to the front page, or we can also go to the end of the article, and you have some additional features as well by clicking on that. So if you can either click on the end and you have different options, or what you can do is you can just take your finger and hold it down on the article or on the page, and you have sharing features. So for example, you have the sharing. Είδατε, ή θα πάτε στο τέλος του άρθρου για να κάνετε κλικ σε εκείνο το εικονίδιο με το βελάκι, ή απλώς κρατώντας το δάχτυλο για κάποια δευτερόλεπτα πάνω στο άρθρο σε οποιοδήποτε σημείο, σας δίνει όλες αυτές τις επιλογές για email, Facebook κτλ. Yeah, so email, Twitter, Facebook, Instapaper as well, and Evernote. Those are also some very useful tools for people who are using tablet and mobile devices as well. Other features that are included as well is that you could print the article or print the page, similar to PressDisplay. You can copy, or you can jump into the page view. You can also have the audio as well. I think my internet just cut out here. I'm just going to see if I can get back connected here, and we can show you the audio on here. Μας έδειξε πάλι πώς μπορούμε να εκτυπώσουμε κομμάτι της σελίδας, να αντιγράψουμε κομμάτι της σελίδας, και τώρα θέλει να μας δείξει πώς μπορούμε να το ακούσουμε. Απλά μάλλον έχασε τη σύνδεση τώρα, λέει. Κοιτάξτε. Όχι, υπάρχει. So we can go to listen here. Now we also have a very interesting feature similar to on library PressDisplay, where it will actually translate the article. Now if we were to open up an article called like Le Monde or like newspaper Le Monde, we could actually translate the whole newspaper from French into English. That being said, the application is just doing some updates right now. We're doing some back-end work.
So the translation is probably not available for the next week or two while we do these major updates to our platform. Και στην εφαρμογή αυτή για τα κινητά υπάρχει δυνατότητα της μετάφρασης, απλώς επειδή αυτή τη στιγμή την αναβαθμίζουν, ίσως σε μια εβδομάδα θα είναι ξανά διαθέσιμη, λέει. So this will actually go into the article, and we'll actually read the whole newspaper for you here, and it gives you the options to support or oppose the article, as well as you can jump to specific articles in the table of contents on the right-hand side as well. Και εδώ πάλι μπορείτε να το αξιολογήσετε, αν σας αρέσει ή όχι, και να πάτε σε περιεχόμενα με άλλες κατηγορίες. So it seems my internet connection is cut out on the top corner, so we won't be able to do the audio right now. Now, additional features on Press Reader, if we go back into the page view, is that you do also have thumbnail view on the bottom. Πατώντας κάτω βλέπετε σε μικρογραφία τις σελίδες, βλέπετε όπως είναι. So you can jump to whichever section you like as well. Now we'll go back into my library, and a couple more features that you have is you have the option to remove the issues after a couple days, or you can leave it a little bit longer. You can also set it up so that you have the smart zoom. So when you actually zoom in on an article, it takes you right into the proper zoom rather than just where you clicked. So from the start of the article rather than to some random spot on the page. Εντάξει, έχει κάποιες επιλογές. Πρώτον, αν θέλετε να αφαιρέσετε κάποια τεύχη που έχετε διαβάσει για να μην μένουν στη μνήμη, να τα αφήσετε. Και εδώ, ας πούμε, κάποιες επιλογές για το zoom, όπως το smart zoom, επιλέγετε εσείς κάνοντας on, ας πούμε, σε αυτή την επιλογή, κάνοντας μεγέθυνση στο άρθρο, σας πάει ακριβώς από την αρχή και όχι σε εκείνο το σημείο που ήταν, για να κάνει πιο εύκολη την ανάγνωση. Right, so additionally, the Smart Flow and the Translate, auto-translate as I mentioned, is available most of the time. Just right now it's going under some improvements. But when that is available, you can actually just click on the auto-translate, and so when you open it up into a text view, if you like to read a lot of foreign content, it would automatically translate, so you don't have to go and do that setting. Όταν θα είναι διαθέσιμο αυτό σε καμιά εβδομάδα που μας είπαν, το έχετε επιλεγμένο την αυτόματη μετάφραση, με το που θα ανοίγετε ένα άρθρο θα το κάνει κατευθείαν, ώστε αν θέλετε για γρήγορη ανάγνωση να είναι στη γλώσσα που έχετε βάλει εσείς. Alright, so that pretty much here is the Press Reader application. As if anybody has a tablet or mobile device, smartphone, they can actually come into the library, into the Wi-Fi range, and they can actually download their favorite title without having a personal subscription. Αυτό σας το είπα ήδη, ότι οποιοςδήποτε έχει μία από αυτές τις συσκευές, είτε είναι smartphone, είτε iPad, είτε οτιδήποτε ένα tablet, μπορεί να έρθει εδώ στη βιβλιοθήκη και να έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις εφημερίδες, χωρίς να πληρώσει τίποτα δωρεάν. Πρέπει να κατεβάσει κάποια εφαρμογή. Πρέπει να κατεβάσει ακριβώς. The only thing that they should do the first time is download the application and run it, of course. Yeah, that's it. Press application είναι εφαρμογή, παίρνοντας ο καθένας που έχει... Όχι από το Google, η κάθε συσκευή έχει έναν δικό της τρόπο αγοράς. Λέγεται My Market ή κάπως έτσι. Όχι, η κάθε τέτοια συσκευή υποχρεωτικά έχει μια εφαρμογή για να κατεβάζει, όχι τα laptop, από τα laptop έχει... Τα smartphone έχουν. Ο καθένας έχει μια δική του, το κάθε smartphone έχει δική του πλατφόρμα από την οποία κατεβάζει. Ας πούμε, εγώ που έχω Android, είναι της Google και λέγεται My Market. Στο My Market γράφεις Press Reader και θα στο βγάλει. It's free, I guess. The application is free to download it on your smartphone. Correct. It's a free application, so you can go to the pressreader.com website and I will give you the correct link on where to download for your specific device. Είναι δωρεάν αυτή η εφαρμογή και μετά κάθε φορά που θα είναι κάποιος εδώ στη βιβλιοθήκη, στην περιοχή, στον χώρο και θα τρέχει αυτή την εφαρμογή, θα μπορεί να έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα όσα είδαμε. So I just noticed that the IP authentication is now picking up on my other iPad here. But I just want to show you, just for example, what will happen is when you click a newspaper title such as, say, The Age, this one's from Australia, you just click download, and it will actually, since you're in the Wi-Fi range, it will download the title, and then it will tell you
that the issue is sponsored by the library. So just take a quick moment here. Τώρα μάλλον θέλει να μας δείξει ότι όταν επιλέξουμε ας πούμε μια εφημερίδα και επιλέξουμε το download από την εφαρμογή, αυτό που κατάλαβα είναι ότι θέλει να μας δείξει ότι θα δείχνει ότι αυτό σας προσφέρεται από τη βιβλιοθήκη. Right. Just leave this for a moment here. There you go. Your free newspapers courtesy of the public library. Οπότε μας λέει ότι η ελεύθερη πρόσβαση στην ανάγνωση αυτής της εφημερίδας προσφέρεται από τη βιβλιοθήκη της Βέροιας. Έρχεται αυτό το μήνυμα. And then you just say okay, and then the newspaper will start to download onto your mobile device. And since the newspaper is downloaded, you can take it with you when you leave, and you can access it wherever you are. Additionally, all you need to do is only start the download in your library. So if I have to disconnect now, for example, I can go home and I can continue the download at home. This is important, let me translate. Αν τυχόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν τυχόν μπορείτε να ξεκινήσετε το κατέβασμα ενός άρθρου εδώ, να το διακόψετε στη μέση για οποιοδήποτε λόγο και εφόσον θα έχετε πάρει την άδεια και το έχετε ξεκινήσει, μπορείτε να συνεχίσετε στο σπίτι σε οποιοδήποτε άλλο μέρος με ίντερνετ, ακόμα και αν δεν είναι η βιβλιοθήκη. Και βέβαια, αν έχετε κάτι ήδη κατεβάσει, φυσικά μπορείτε να το διαβάσετε ξανά στο σπίτι, δεν είναι δηλαδή απαραίτητη μετά η πρόσβαση να είναι από το δικό μας χώρο, αρκεί να ξεκινήσει από εδώ. Πολύ σημαντικό. Right, so one last feature on PressReader is if you need instructions, you need help on how to use it, you just go to the top corner settings and click on instructions, and there'll be a video tutorial on how to use the platform. Και αν έχετε απορίες καμιά φορά για το πώς χρησιμοποιείτε, κλικάροντας εκεί στις οδηγίες instructions, υπάρχει σε βίντεο υπάρχει βίντεο που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η εφαρμογή. Right. There's a lot of major improvements and developments that we're working on at Newspaper Direct. For example, we have this library PressDisplay platform. We are working on building a new platform. So hopefully within the next year, we'll have a new platform which will be based on an HTML5 type of platform. And the layout of the new platform is going to be similar to PressReader. What this means is, for libraries, is that they're going to be able to offer a more interactive user experience. For example, if you go downstairs, you see in the library here that they have some touchscreen computers. Now, when you go onto those touchscreens, what you're going to be able to do is be able to swipe the newspaper, click and zoom in to the content. You can do this already with the current library PressDisplay platform, but the user experience will be much greater with this new platform. Αυτό λέει ότι στην προσπάθεια που κάνουν για να βελτιώσουν τις παροχές της υπηρεσίας θα αναβαθμίσουν την πλατφόρμα που χρησιμοποιούν ήδη και θα μοιάζει πολύ περισσότερο σε αυτή την εφαρμογή που είδαμε για τα κινητά και για τα τάμπλετ. Και για παράδειγμα, όπως εμείς στον πρώτο όροφο έχουμε εικόνες αφής, οθόνες αφής, θα μπορεί ο αναγνώστης ίσως από του χρόνου, αυτό είπε, να την ξεφυλίζει έτσι με το χέρι του την εφημερίδα, να την μεγαλώνει και θέλουν γενικά οι υπηρεσίες του να είναι πιο έτσι μοντέρνες και σύγχρονες και να αρέσουν στους αναγνώστες. Additionally, in our expansions at Newspaper Direct, currently we have more than 700 new newspapers and magazines currently in testing. In the last year, we've added more than 600 newspapers, and we expect this year to exceed that. Γενικά συνεχίζουν να προσθέτουν τίτλους, τώρα είναι γύρω στις 700 εφημερίδες που είναι στη διαδικασία να τις προσθέσουν στο κατάλογό τους. Πέρυσι λέει προσθέσανε γύρω στις 600 και θέλουν να ξεπεράσουν αυτά τα όρια. Additionally, as we mentioned earlier, we do have magazines. Now, the company Newspaper Direct implies newspapers. We have our PressReader app, so now we're actually expanding into magazines. So there will be some new content improvements, lifestyle content, very important for all the patrons. And currently there's about 200 magazines. We expect this as well to increase well over 600 in 2013. Αρχίζουν να επεκτείνονται και στον χώρο των περιοδικών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στους 200 τίτλους, αλλά περιμένουν να γίνουν γύρω στους 600 πολύ σύντομα. Now, I just want to show you a couple interesting things of what other libraries are doing around the world.
Τώρα θα μας δείξει κάποια παραδείγματα από πράγματα που κάνουν άλλες βιβλιοθήκες στον κόσμο. As I had mentioned earlier, is that PressDisplay, Press Reader, we're about creating an experience for the patrons and also for the libraries. I just want to show you a couple examples of what other libraries are doing. Obviously, some of these libraries have larger budgets, but it doesn't always require a large budget to create a unique and authentic experience inside the libraries. Θα μας δείξει κάποια παραδείγματα από κάποιες βιβλιοθήκες, ίσως με μεγαλύτερο προϋπολογισμό, αλλά θέλω να δείξει ότι δεν χρειάζεται πάντα πολλά χρήματα για να κάνεις διαφορετικές και μοναδικές εμπειρίες. So the first one you can see here, this is the National Library in Singapore. These are actually gigantic touch screens, so you can actually go and you can touch and you can move around the newspaper. Εδώ βλέπουμε κάποιες τεράστιες οθόνες που έχει στη Σιγκαπούρη και μπορείς να έχεις σχεδόν στο μέγεθος της εφημερίδας να διαβάσεις την εφημερίδα. Now the screens downstairs, if I'm not mistaken, in the library here at Vέροιas Library, is that they are touch screens as well. Και εμείς έχουμε οθόνες αφής. So you can still have, you know, a nice experience where you can click and you can move around the newspaper. This one here is actually the university in Leipzig, Germany, and what they've done is this is not a touch screen, it's only just a big flat screen television, but what they've created is kind of a press display lounge. Εδώ είναι στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Λειψίας στη Γερμανία και δεν χρησιμοποιούν οθόνη υπολογιστή, αλλά μια τηλεόραση. Απλώς έχουν κάνει ένα μεγάλο σαλόνι ανάγνωσης εκεί, όπως βλέπετε. So basically what they've created is this big lounge. You can come in, you can relax, enjoy your time inside the library, and create that experience where you, the patron, wants to come back. Είναι, λέει, αυτό, κάθεσαι και χαλαρώνεις σε έναν καναπέ και τα λοιπά και διαβάζεις την εφημερίδα σου με αυτόν τον τρόπο. Now this one here is actually the Richmond Library in just a suburb of Vancouver, maybe about 10 minutes drive from our office in Vancouver. Αυτό είναι στη βιβλιοθήκη του Richmond, λέει, στο Vancouver, στο Καναδά, περίπου 10 λεπτά από τα γραφεία του σε ένα προάστιο. And so these, what they've done is they're launching the Press Reader application inside the library. And what they've done is they've installed Press Reader on all their different devices. They have iPads, Samsung Galaxies, Kindles, Nukes, all different types of devices, which we do also support. So the patrons can actually come in, they can choose the device that they want, and have the experience that they're looking for. Σε αυτή τη βιβλιοθήκη έχουν απλώς διαφορετικές συσκευές. Έτσι, είναι τάμπλετ διάφορα από διάφορες μάρκες και τις οποίες υποστηρίζει η εταιρεία τους και ο αναγνώστης έχει τη δική του εμπειρία με το καθένα από αυτά. As I mentioned, we actually did do a small case study with them, and we talked a little bit about like internal promotions and being involved with the library patrons. Most of the libraries that we work with around the world, they've told us the library press display is one of the highest, if not the highest, and most used electronic database in their library. Μάλιστα, κάνανε μια μικρή έρευνα για τη χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής και αυτό που είδανε είναι ότι στις περισσότερες βιβλιοθήκες, αν δεν είναι η πιο δημοφιλής εφαρμογή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, είναι από τις δημοφιλέστερες. As with anything good, it's a lot of a word of mouth promotion. You know, you have an experience, you tell your friends to come to the library and use the product. And with any library, generally they're very happy if you've had a pleasant experience and you let your friends, you know, your neighbors know of the services that the library can offer to you as the patron. Όπως και σε κάθε τι καλό, λέει, αυτό που μετράει περισσότερο είναι το από στόμα σε στόμα διαφήμιση. Από στόμα σε στόμα διαφήμιση. Αν σου αρέσει κάτι, το λες στους φίλους σου, στους γειτονές σου και τους καλείς να έρθουν να το δουν και να το δοκιμάσουν. So, in any case, I'm going to leave it at this. We thank you so much for taking time out of your afternoon
and learning about PressDisplay. We believe that Newspaper Direct, PressDisplay, were at the forefront of the digital publishing, and also working very hard to help the libraries to expand their media collection for the patrons. We believe that newspapers and magazines are content and it has valuable information that you cannot really get anywhere else. You know, they cover so many different topics and a variety of information. So if you do find, you know, PressDisplay a valuable tool, you know, be sure to let your library know and also and tell your friends. Μας λέει ότι πιστεύουν ότι με αυτή την εφαρμογή βρίσκονται στην κορυφή των εφαρμογών ηλεκτρονικής εφημερίδας και πιστεύουν ότι δίνουν πραγματικά πάρα πολλές πληροφορίες και πολύ υλικό και μας προσκαλούν, αν μας άρεσε αυτό και τα λοιπά, να το διαδώσουμε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Yeah, additionally, if you do have suggestions or you'd like to see additional content on PressDisplay, you know, do let us know. Και θα ήθελε να ξέρει αν έχουμε κάποιες βελτιώσεις να προτείνουμε ή οποιαδήποτε πρόταση ή σχόλιο να κάνουμε, θα ήθελε να το ξέρει. Great, so thank you so much, and if you have any questions or if you'd like to learn a little bit more about the platform, if we can help you out with anything, just let us know. James, myself, and also our partners, we're all here, so we can assist you. Και δεν έχουμε κάποια απορία ή οτιδήποτε άλλο, είναι εδώ για να μας βοηθήσουν. Ας τους ευχαριστήσουμε κι εμείς, βέβαια. Thank you. So thank you so much. Βασικά μπορούμε να θέλουμε να διαβάσουμε λίγο, γιατί τους έχουμε και εδώ είναι ευκαιρία να προσθέσουμε απορίες. Και αν έχουμε... Δεν πειράζει, δεν είναι για το βίντεο. Είμαι η Γιάννα Σταριοπούλου από τη Βιβλιοθήκη της Κοζάνης. Θέλω να ρωτήσω γιατί μπορούμε να έχουμε πρόσβαση μόνο 3 μήνες πριν και όχι σε παλαιότερη μορφή στην εφημερίδα. So the question is why we have access only to material that is 3 months before and not to the whole range of newspapers. Yes, so actually with the content being only up to 3 months back issues, this is actually a publisher's decision for the most part. And what happens is there's a lot of publishers who do sell their archives to a number of different companies. So there really isn't one provider that can provide you an archive for all of these newspapers. So, you know, there's a large number of archival solutions. From my understanding, there are none that present as a full digital replica, additionally. So that's a very unique feature of our platform, is that it's a full replica, and also our distribution, the same-day distribution, is also unique. Most other news platforms or even archives, they come onto the platform, you know, 1, 3, 7 days late. Since we host many of these publishers' online editions for them, we get the content before anybody else is available to have them. Αυτό που λέμε ότι είναι κυρίως απόφαση των εκδοτών που δεν τους δίνουν αρχικά, δηλαδή οι περισσότεροι εκδότες δίνουν μέχρι εκεί γιατί και οι ίδιοι είτε έχουν δικές τους πλατφόρμες είτε το πουλάνε το υλικό αυτό, το αρχείο, σε άλλες. Αυτοί αυτό που παρέχουν είναι κυρίως η ταχύτητα με την οποία, η άμεση πρόσβαση και το εύρος, το ότι είναι σε τόσες πολλές εφημερίδες, σε τόσες πολλές χώρες. Αυτό είναι που περηφανεύονται, ας πούμε. Το άλλο είναι προφανώς μπορεί κάθε εφημερίδα να έχει επιπληρωμή φυσικά στη δικό της αρχείο ή να το πουλάει σε άλλους παρόχους. But since I have downloaded at my tablet or at my PC, for how long can I have it? Until I delete it? Right, so with the publisher restrictions, it would automatically stay for up to 90 days. But in the settings, you can create the auto-delete. So if you would like to change it to 3 days, 1 week, 1 month, that's... If you want to keep it. Yeah, if you want to keep it on your device, it would be for the publisher's decision, so the up to 90 days back issues. So it may be deleted and I will... Automatically after 90 days. So perhaps the idea is to copy the article probably if you want to keep it? Yeah, so actually what I should mention is if you share, if you email, you blog, you social network, or you put onto your dig.com or Delicious for bookmarking, those links do not expire.
So 5 years later, you can still access that article or that page which you shared. Στο μεταφράσω αυτό ολόκληρο, στην αρχή η ερώτηση ήταν για το αν ένα άρθρο εγώ προσωπικά που το έχω κατεβάσει θέλω να το κρατήσω περισσότερο. Αυτό δεν γίνεται, λέει, ότι μετά από 3 μήνες θα σβήσει. Αλλά αν το έχω βάλει στο Facebook, στο blog μου, σε όλους αυτούς τους τρόπους, αν το έχω μοιραστεί με κάποιο τρόπο, τότε παραμένει ακόμα και 5 και 10 χρόνια για πάντα, δηλαδή, γιατί το έχω βάλει σε δική μου σελίδα. Άλλος, κανείς? Άλλη ερώτηση? Now, if I just may say one thing, if there's newspaper publishers and newspapers, magazines that you wish to have onto PressDisplay, what you can do is there's several things you can do. You can email myself, James, Evrapidos, or the library directly, and you can ask us to see if we can work with the newspaper publisher, or you can even write to the publisher directly and say, you know, our library uses library PressDisplay. We would like it if you can put your content on PressDisplay platform. Εδώ τώρα μας είπε ότι αν εμείς θέλουμε να προτείνουμε κάποια εφημερίδα ή θα θέλαμε κάποια εφημερίδα που δεν υπάρχει να τη βρίσκαμε, υπάρχουν τώρα πρότεινε 2 τρόπους, ας πούμε, είτε μέσω της βιβλιοθήκης, αλλά είτε και στους ίδιους να στείλουμε ένα email που είναι εδώ σήμερα, λέγοντάς τους ότι θα θέλαμε να δούμε αυτή την εφημερίδα, ή ακόμα και αν στέλναμε ένα email κατευθείαν στον εκδότη της εφημερίδας, λέγοντάς του ότι ξέρετε κάτι, η βιβλιοθήκη της Βέροιας χρησιμοποιεί αυτή την εφαρμογή. Θα θέλαμε να δούμε και τη δική σας εφημερίδα μέσα στα περιεχόμενα. Right, that being said, it's important to know for even newspaper publishers is that we do not charge the newspaper publishers. For a newspaper publisher to put their content on the PressDisplay platform, all they have to do is send us the content on a daily basis at the same time every single day. So what that allows us, it allows us to pay them a royalty. So when you flip from page 1 to page 2, we can pay the publisher royalty and help them to increase their revenues and their global distribution. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Καταρχήν για αυτούς, αν κάποιος εκδότης θέλει η εφημερίδα του να παρουσιάζεται μέσα στη σελίδα τους, είναι δωρεάν. Δεν χρεώνουν κάτι. Το μόνο που ζητάνε είναι να τους παρέχουν το πλήρες υλικό της εφημερίδας σε ηλεκτρονική μορφή κάθε φορά την ίδια ώρα, ας πούμε, τη συμφωνημένη ώρα. Και μάλιστα οι ίδιοι τους πληρώνουν, αν ας πούμε κάποιος περάσει από το πρωτοσέλιδο στη δεύτερη σελίδα, που σημαίνει ότι την ξεφύλισε την εφημερίδα, υπάρχει ένα προφανώς χρηματικό ποσό που είναι συγκεκριμένο και τους πληρώνουν αυτή η εταιρεία, τους εκδότες, για τους αναγνώστες που μπήκαν στις εφημερίδες. Σαν ένα ποσοστό αναγνωσιμότητας, κάπως έτσι. Σαν δικαιώματα δηλαδή. Οπότε μάλλον υπάρχει και ένα κίνητρο για τον εκδότη, γιατί με αυτόν τον τρόπο αυξάνει και την κυκλοφορία του, μεν, αλλά υπάρχει και ένα οικονομικό κίνητρο. Οπότε είναι σημαντικό. Right. Since we're also accredited by the Audit Bureau of Circulation, the ABC. So for the newspaper publisher, this is very important because what happens is that when we have other Greek patrons, for example, say they're in North America or in other countries within Europe, wherever they may be, if they're accessing the content, say from Canada, the Greek publisher can count this number towards their circulation. So if they, for example, if there is a newspaper publisher who had 20,000 copies read on PressDisplay from outside of Greece, they can count that towards their circulation as well. Και αυτό, επειδή οι ίδιοι είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό που μετράει την αναγνωσιμότητα των εφημερίδων, όπως είναι, ξέρω εγώ, η τηλεθέαση, και είναι αναγνωρισμένο αυτό το site, σημαίνει ότι αν κάποιος από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου μπαίνει σε μια εφημερίδα ενός εκδότη, αυτό αυξάνει την αναγνωσιμότητά του, μετράει δηλαδή στις μετρήσεις. Είναι σαν να τη διάβασε την εφημερίδα. Οπότε βοηθάει στο να ανέβει και η κυκλοφορία της εφημερίδας παγκοσμίως σε στατιστικά. Οπότε μπορείτε να μπείτε και να παίξετε με το site, ώστε αν υπάρχουν και ερωτήσεις, αυτό να είναι ακριβώς.